సో వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్లో క్లాసెస్లో మనం డిపాజిట్ సర్వ్లెట్ రాసాం, లాగిన్ రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ రాసాం, రైట్? Now today's application will be on Eclipse. Before going to Eclipse, we have to know about a concept. ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి సెషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కావాలి. The most important concept in a web application is a sessions. What is a session అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు ఒక ఫేస్బుక్ నేను అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాను. Now here directly the username password is visible. I didn't have to enter it because I have saved that particular details in the form of cookies. అంటే వీటిని కుకీస్ అంటాం. ఈ కుకీస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అంటే మనం బ్రౌజర్లో స్టోర్ చేస్తాం, బ్రౌజర్ మెమరీలో. లైక్ హియర్ ఇన్ ది సెట్టింగ్స్ వీ హ్యావ్ advanced settings. In this particular part, manage passwords. When you click on the manage passwords, you will be having the particular things where you want to save. So you can చూడొచ్చు, like Facebook లో username password show on us, right? So this is cookies concept. It is possible by using cookies, which is nothing but a concept in a programming language. Now here when you click on this, I'm logging into a particular application. ఇప్పుడు ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లో యూజర్ నేమ్ అనేది సర్వర్లో ఒక సెషన్ ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ అయింది, అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ అయిపోతుంది. వెన్ ఐ అగైన్ ఓపెన్ ఇట్ ఇన్ ఏ న్యూ ట్యాబ్, ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది కదా, I was able to see my profile details, right? So here if I log out, అంటే నేను ఒక పేజ్ నుంచి లాగౌట్ అవుతున్నాను, like here. అలాంటప్పుడు నేను ఇక్కడ వేరే ట్యాబ్ లో ఉన్న డీటెయిల్స్ యాక్సెస్ చేయొచ్చా? ఇక్కడ అడుగుతుంది. అంటే నేను ఒక దగ్గర లాగౌట్ అవుతే ఇంకో దగ్గర ఎందుకు యాక్సెస్ అనేది పోయింది? ఎందుకంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఒక సెషన్ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ సెషన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సర్వర్ లో క్రియేట్ అవుతుంది, నాట్ ఇన్ ది క్లయింట్ మెమరీ ఆర్ ద క్లయింట్ సైడ్, సర్వర్ మెమరీలో క్రియేట్ అవుతుంది. ఫర్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఇలాంటి కుకీస్ కానీ సెషన్స్ కానివ్వండి, లేదా హిడెన్ ఫామ్ ఫీల్డ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. Or you can say URL rewriting. And cookies. ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇండస్ట్రీలో. ఓకే, దాంట్లో సెషన్స్ అండ్ కుకీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. బట్ generic servlet or the servlet concept does not support these particular concepts or the particular interfaces. They don't support it. అందుకొరకే మనకి ఏంటంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ని సపోర్ట్ చేసే క్లాస్, అది ఇంటర్ఫేస్ ఏంటంటే, ప్యాకేజ్ ఏంటంటే javax.servlet.html. At the starting I mentioned that this is the package which is used mostly, right, apart from the servlet package. The HTTP is the most important thing which is required in the market. What is HTTP? Hypertext Transfer Protocol. Right. Before HTTP we had FTP. Now what is FTP? File transfer. What is it? File Transfer Protocol. What is the difference between FTP and HTTP? Don't know. FTP ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా నాకు కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండాలి. If a connection is established, then only I can transfer the particular data.
And in FTP 24/7 the connection should be established. Okay, anytime if you want to send the data, it's mandatory to be established. అలా 24/7 ఒక కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉంది అంటే I can't reuse the connections. Like suppose for a database only 150 connections are available. అలాంటి సినారియోలో we can't use this particular concept, right? అందుకోసమే FTP సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకుందాం. మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అంటే వైడ్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, వైర్లెస్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. విచ్ ఇస్ బెస్ట్ యూ ప్రిఫర్? లైక్ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్? Wireless. Same as like wireless Wi-Fi, where you need to give the username and password, then only you can access the details, right? Yeah. Your details will be stored at the server side, then only you can access that. Without that you can't access it, right? Yeah. The same way FTP అంటే ప్రతిసారి కనెక్షన్ ఒక వైడ్ కనెక్షన్ అన్నమాట. అంటే మనం డెస్క్టాప్ కి ఇంటర్నెట్ కేబుల్ పెడితేనే కనెక్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే లేదు, రైట్? సో లిమిటేషన్ ఉంటుంది. అదే HTTP అయ్యేసరికి మనకి లిమిటేషన్స్ అనేవి ఉండవు. ఎందుకంటే we can have this particular wireless transaction, right? And it also supports sessions, hidden form fields, URL editing, and cookies, you can say. అర్థమైందా? Yeah. So here I need to like say ప్యాకేజ్. ఈ ప్యాకేజ్లో ఏముంది? మనకి సర్వ్లెట్ అనే ఉండే, సర్వ్లెట్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత we had generic servlet. Generic servlet has only one abstract method, and after that HTTP servlet. HTTP servlet की package into the javax dot servlet dot http dot start. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ప్యాకేజ్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు దీంట్లో మెథడ్స్ ఏమున్నాయి అవి చూడాలి. HTTP ప్యాకేజ్ ఉంది, దాంట్లో HTTP సర్వ్లెట్ ఉంది కదా. Now what are the methods we have? Here we have the service method. Service method తో పాటు మనకి two methods are important. What are the two methods? Do get, do post. ఈ two methods అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. What is the reason? We'll see. Okay. Now at what time we have to override do get? At what time we have to override do post? What are the conditions first of all? Scenario into next చూద్దాము, but how to implement them, that we have to learn first. Okay, so first thing నేను ఒక ఫామ్ రాశాను. Consider I have written a form. Ain't a form, like say యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ అని రాశాను. ఏంటి యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్? సపోజ్ స్లాష్ రిజిస్టర్ అన్నాను. రిజిస్టర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మెథడ్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పటివరకు మనం మెథడ్ అనే అట్రిబ్యూట్ చూడలేదు, రైట్? సో హియర్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ అట్రిబ్యూట్ యూ కెన్ రైట్ ఎ పర్టిక్యులర్ మెథడ్ నేమ్. ఓకే, లైక్ సపోజ్ గెట్ అని చెప్పాను నేను. అంటే గెట్ అని రాయొచ్చు, పోస్ట్ అని రాయొచ్చు. ఒకవేళ గెట్ అనేది రాస్తే it will go to that particular servlet. In this servlet, what will say? How to access that? When you have the get method, you have to override do get. And next,
నౌ ఫామ్ యాక్షన్ కనుక తీసుకుంటే మెథడ్ అనే దాంట్లోనే పోస్ట్ అని పెట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సర్వ్లెట్ ఇక్కడ రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ అని చెప్పవచ్చు. ఏంటిది? లాగిన్ సర్వ్లెట్. Now in this login servlet, what you write? Public void అంటే ఫామ్ యాక్షన్ లో మెథడ్ అట్రిబ్యూట్ అని గెట్ ఉంటే గెట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, పోస్ట్ ఉంటే పోస్ట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఏం లేకపోతే గెట్ బై డిఫాల్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే here if you're not overriding any particular method attribute, not giving any method attribute, then defaultly that compiler will take it as get. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు పోస్ట్ యూజ్ చేస్తే ఏ మెథడ్ ఓవర్రైడ్ చేయాలి? పోస్ట్ అనే మెథడ్. అంతే కదా, డ్యూ పోస్ట్ ఎప్పుడు ఓవర్రైడ్ చేస్తాము? దాని మెథడ్ అట్రిబ్యూట్ వచ్చేసి పోస్ట్ ఉంటే కనుక. Is that clear? Yes. Right. Now ఇదే అప్లికేషన్ నేను ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పీ లైక్ సర్వ్లెట్స్ యూజ్ చేసి ఎక్లిప్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ Eclipse open చేస్తున్నాను. I'll send you the software, try to install that thing. So ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ లో Eclipse one ఉంది. ఇక్కడ వర్క్ స్పేస్ అడుగుతుంది. వర్క్ స్పేస్ అంటే మీరు బ్రౌజ్ చేసి ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆ క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్ని అక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు. మీన్స్ ఆ ఫోల్డర్లో మీరు ఏమైనా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తే అవన్నీ అక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఆ స్పేస్ కోసం వర్క్ స్పేస్ అడుగుతాం. డిఫాల్ట్ కూడా అక్కడ ఉంటుంది. ఐదర్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద డిఫాల్ట్ వన్ ఆర్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్. It will take some time, then it's taking a lot of time actually. Yeah, so you got this particular application. First thing, నేను ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి, డైనమిక్ లైక్ న్యూ థింగ్, న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇది మన పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్.
ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఒకవేళ సపోజ్ ఇఫ్ యూర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ దట్ థింగ్, విండోలో what is that window, you can say open perspective, show view లో ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఫైల్ న్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ న్యూ డైనమిక్ వెబ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, డైనమిక్ వెబ్ ప్రాజెక్ట్ అని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత it will ask for the particular application name. మన ఏంటిది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అనుకున్నాను, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అనే నేమ్ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఇట్ లాస్ట్ ఫర్ ద ఎస్ఆర్సి, ఏదైనా ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? లేదు, ఫైన్. నెక్స్ట్ జనరేట్ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్, అంటే జనరేట్ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఉండాలా వద్దా? ఉండాలి అనుకుంటే జస్ట్ జనరేట్ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ క్లిక్ చేస్తే అయిపోతుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో వీ గాట్ దిస్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. సో దీంట్లో ఏమేమి కావాలి మనకి? ఎస్ఆర్సి, ఫస్ట్ సర్వ్లెట్స్ కావాలి. సర్వ్లెట్స్ కన్నా ముందు మన పర్టికులర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ కంటెంట్, రైట్? సేమ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఆల్రెడీ మనకు అప్లికేషన్ ఉంది సి డ్రైవ్లో, టామ్ క్యాట్లో వెబ్ యాప్స్. ఇందులో మన అప్లికేషన్ ఏమేంటిది? రిజిస్టర్ యాప్. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్స్ సిఎస్ఎస్, ఇమేజెస్ అనేవి, జేఎస్ అనేవి నార్మల్గా మనకి డైరెక్ట్ కాపీ చేయడమే. ఇందులో వెబ్ కంటెంట్, వెబ్ కంటెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్, వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్ అంతా వెబ్ కంటెంట్ లోపల ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే జావా ప్రోగ్రామ్ సపరేట్గా ఉంటుంది ఎస్ఆర్సి లోపల, అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ అనేవి వెబ్ కంటెంట్లో ఉంటాయి. సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే వెబ్ కంటెంట్లో ఉంటాయి. వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్లో ఓన్లీ లిబ్ ఇంకా వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఉంటుంది. అక్కడ కాపీ చేసిన సిఎస్ఎస్, ఇమేజెస్, జేఎస్ అనేవి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత when you click on the particular web INF, apart from that we have HTML files. So now first కావాల్సింది index.html. సో రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ, అంటే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఒక HTML ఫైల్ అంటే జస్ట్ డైరెక్ట్లీ HTML ఫైల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇండెక్స్ అని పెడితే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇట్స్ HTML ఫైల్ మీన్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ అగైన్. Just say finish. You got the HTML link, right? Open this part, copy the entire content, based on that paste it, save it. అలానే ఇప్పుడు మిగతా వాటికి కూడా చేయాలి. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ పర్టికులర్ థింగ్. సో ఇక్కడ నేను మిగతా వాటిని జస్ట్ డైరెక్ట్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఏంటది? వెబ్ కంటెంట్ లోపల. ఓకే, సో ఇవన్నీ పేస్ట్ అయిపోయాయి. డిపాజిట్, home.html, index.html, login.html and register.html. I got the front end now. ఇంకోటి ఏంటిది? web.xml లో కూడా నాకు ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ సోర్స్ అని ఉంటుంది. సోర్స్ లో క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్కి వెళ్ళి దీంట్లో నా కోడ్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. దేంతో? ఆ పర్టిక్యులర్ web.xml కంటెంట్. సేవ్ అయిపోయింది కదా. ద లాస్ట్ థింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది సర్వ్లెట్స్. ఇప్పుడు నేను సర్వ్లెట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ అని చెప్పేసి ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ పర్టికులర్ సర్వ్లెట్. ఏంటి ఆ సర్వ్లెట్? ప్యాకేజ్ నేమ్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్గా మనకు సర్వ్లెట్ నేమ్ ఉంది. ఏంటది? క్లాసెస్లో వచ్చేసి రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్. సో నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఫినిష్.
సో ఇక్కడ మనకి యూఆర్ఎల్ మ్యాపింగ్ అనేది వస్తుంది. ఏంటో యూఆర్ఎల్ మ్యాపింగ్ ఎడిట్ చేస్తున్నాం. మన యూఆర్ఎల్ మ్యాపింగ్ ఏంటిది? రిజిస్టర్ అని క్లిక్ చేశాను. ఓకే అన్నా, ఫినిష్. సో ఇప్పుడు డూ గెట్టా డూ పోస్టా విల్ డిసైడ్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఇంప్లిమెంటేషన్, రైట్? ఇక్కడ రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ లో ఈ పర్టిక్యులర్ థింగ్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ @web servlet అని ఉందా? @web servlet అనేది ఒక అన్నోటేషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ అన్నోటేషన్? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇందాక నేను web.xml క్రియేట్ చేశాను. ఆ web.xml లో సర్వ్లెట్ మ్యాపింగ్ అండ్ సర్వ్లెట్ ట్యాగ్ రాశాను. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డైరెక్ట్లీ ఆల్సో we can implement a particular action based on the annotations. Annotations ఏంటంటే ఇక్కడ జస్ట్ ఆ క్లాస్ అనేది ఏ యూఆర్ఎల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉందో మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆల్ దీస్ ఎర్రర్స్ బికాస్ I haven't set the Java class path for the server. రైట్ క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ చేసిన తర్వాత బిల్డ్ పాత్, కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్ లో లైబ్రరీస్. దీంట్లో టామ్ క్యాట్ ఎక్కడ ఉందో వెతకాలి. C డ్రైవ్లో ఉంది మనకి. C డ్రైవ్లో టామ్ క్యాట్ ఉంది. ఆ టామ్ క్యాట్ లొకేషన్ చెప్తున్నాను. లిబ్లో సర్వ్లెట్, జేఎస్పీగా సర్వ్లెట్ కదా, సర్వ్లెట్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఉన్న ఎర్రర్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి, రైట్? దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ యూ కెన్ సే. ఓకే, సో రోహిత్ గారు చెప్పండి. యానిటేషన్స్ గురించి ఒకసారి చెప్పరా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు యానిటేషన్స్ ఉంటే మీరు లింక్ అది యూఆర్ఎల్ అక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు అన్నారు కదా, మరి వాట్స్ యూజ్ ఆఫ్ XML? యా, దట్స్ వాట్. అంటే నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అదే అనుకొస్తున్నాను. ఓకే, అంటే వెబ్ సర్వ్లెట్ అన్నోటేషన్ ఉంటే కనుక మీకు XML ఫైల్ ఉండదు, అవసరం లేదు. నేను మీకు 2 ఆప్షన్స్ చూపెడుతున్నాను. ఇప్పుడు ఈ 2 ఆప్షన్స్ పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, ఒక రిమూవ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే, దెన్ యూ విల్ సీ ద డిఫరెన్స్. లైక్ 2 ఉంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా, ఓకే, లేకపోతే నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ అన్నోటేషన్ పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అని చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇది రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్. అంటే అన్నోటేషన్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కోడ్ రిడ్యూస్ అవుతుంది. మనం ఒక లింకేజ్ ఇవ్వాలి, ఆ లింకేజ్ కోసం మనం కోడ్ రాస్తున్నాం, ఆ కోడ్ అనేది డైరెక్ట్ ఇక్కడ రిడ్యూస్ అయిపోతుందని చెప్పొచ్చు. ఇది రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ మాత్రమే ఇలా అయింది. నెక్స్ట్ రైట్ క్లిక్ చేసి ఇంకోటి ఏంటిది, న్యూ సర్వ్లెట్. ఏంటి సర్వ్లెట్? లాగిన్ సర్వ్లెట్. ఓకే, సో హియర్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. దీంట్లో మనం చేసేది ఏంటిది, ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ని ఎడిట్ చేయాలి. ఏంటది? లాగిన్ చేయాలి. జస్ట్ యూ హావ్ టు గివ్ ఇట్ యాజ్ లాగిన్ ఇస్తున్నాను, అయిపోయింది. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ చేసిన తర్వాత డూ గెట్టా డూ పోస్టా, దాంట్లో ఏది కావాలి, ఫినిష్. జస్ట్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను, దాంట్లో కోడ్ ఏం రాలేదు ఇంకా, రైట్? నెక్స్ట్ దీంట్లో లాస్ట్ ఏంటంటే web.xml లో డిపాజిట్ మాత్రమే ఉంది. సో SRC దాంట్లో రన్ యాజ్ జావా applet, జావా ప్రోగ్రామ్. ఓకే, బిఫోర్ దట్ we need to create a particular new thing known as again one more servlet. In the servlet it will be like login servlet అయిపోయింది, deposit servlet. దీంట్లో ఏముంది, మళ్ళీ దీన్ని కూడా ఎడిట్ చేయాలి నేను. ఓకే, సో హియర్ డిపాజిట్ అని జస్ట్ రాస్తున్నాను, క్లిక్ ఓకే, క్లిక్ ఫినిష్. ఇప్పుడు ఈ మూడుకి కోడ్ రాయలేదు నేను, రైట్? ఆ కోడ్ అనేది ఎక్కడ రాస్తాం, ఎక్కడ రాస్తే బెటర్ అనేది చెక్ చేయాలి. ఓకే, డూ గెట్టా డూ పోస్టా ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే register.html లో మనకి డూ గెట్ ఉందా, డూ పోస్ట్ ఉందా. యాక్చువల్లీ దేనికి ఏది ప్రిఫర్ చేయాలి ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే, నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ రన్ అయ్యి ఉంది నాకు,
localhost / register app application or app అనొచ్చు. సో నేను రిజిస్టర్ అవుతున్నాను. రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు నేను కొన్ని వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను. ఏంటి ఆ వాల్యూస్? సపోజ్ సమ్ కిరణ్ @gmail.com 432525. Next account number and the amount. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది అడ్రస్ బార్ లో విజిబుల్ అవుతుందా లేదా? మనం ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అనేవి అలా విజిబుల్ అవడం కరెక్టా రాంగా? ఇలా పాస్వర్డ్ విజిబుల్ అవ్వడం అందరు చూసుకుంటారు కదా. అప్పుడు మీరు ఏం పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు అంటే అది విజిబుల్ అవ్వద్దు కదా. అలా విజిబుల్ అవ్వద్దు అన్నప్పుడు మీరు పోస్ట్ అనే మెథడ్ తీసుకోవాలి. ఏంటది? సో register.html లో what you are trying to do, go down and user registration. సో దీంట్లో పోస్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫామ్ లోనే ఉంటుంది, మెథడ్ అనే అట్రిబ్యూట్. ఎస్, ఇక్కడ గెట్ కావాలా పోస్ట్ కావాలా? పోస్ట్ కదా. అండ్ ఒకవేళ మీకు login.html లో గెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డేటాబేస్ డిలీట్ అవుతున్నాయి, డేటాబేస్కి వెళ్ళట్లేదు. అందుకోసం మీరు వాట్ యూ కెన్ డూ, ఏం చేయొచ్చు? ఇక్కడ లాగిన్ లో ఫార్మ్ యాక్షన్ ఉంటుంది ఏమది. ఈ ఫార్మ్ యాక్షన్ లో మెథడ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంది. ఏంటి మెథడ్ అనే అట్రిబ్యూట్? పోస్ట్. Either you can maintain it as post or you can directly remove it as what you can say the previous one. Right, so we send to tag. Now ఇక్కడ do get లో like do get వస్తుంది. If you call the post again you have to wait for the post. Okay, here post అంటే do post అనే మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, get అంటే do get అనే మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు. ఇది క్లియర్? do get do post అంటే ఏంటో? Any doubts you have? No. Right. So next ఏంటి మనకి here రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ లో మనం కోడ్ రాయాలి. ఏంటి ఆ కోడ్? ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసిన రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ లో కోడ్ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేయాలి. బట్ ఎలా చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. WebInf లో ఓకే ఇట్స్ డాట్ క్లాస్ కాకుండా డాట్ జావా. రైట్, ఇక్కడ ఏముంటుంది మనకి? కనెక్షన్ కాన్, ఇది ఇనిట్ మెథడ్. ఇనిట్ మెథడ్ ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను, నథింగ్ ఎల్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఓకే, సేవ్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్. ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇంపోర్ట్ వస్తుంది. అంటే దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ అది, ఇఫ్ యూర్ డూయింగ్ సమ్ మిస్టేక్స్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ డిక్లేర్ దోస్ థింగ్స్ లైక్ ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ డూ గెట్ డూ పోస్ట్. డూ పోస్ట్నే ఇవ్వాలి నేను. సో స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ పర్టికులర్ థింగ్స్ తీసుకొని వేర్ ఐమ్ గోయింగ్ హియర్ ఇన్ ది
do get. Copy this thing. ఏంటది ఇప్పుడు కాపీ చేసిన కోడ్ అంతా డూ గెట్ లో పేస్ట్ చేయాలా, డూ పోస్ట్ లో పేస్ట్ చేయాలా? డూ పోస్ట్ లో పేస్ట్ చేయాలి. ప్రింట్ రైటర్ అనేది డిస్క్ రికగ్నైజ్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే ఐఓ ప్యాకేజ్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేయలేదు. ఈ పర్టిక్యులర్ థింగ్ ఓకే రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ విత్ ఈమెయిల్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ వీ హ్యావ్ లాగిన్. లాగిన్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, స్లైట్ డిఫరెన్స్. అగైన్ ద సేమ్ థింగ్, కనెక్షన్ అని పెట్టి ఇక్కడ ఇనిట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు దేంట్లో కావాలి, లాగిన్ సర్వ్లెట్. సో మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేయాలి కదా, ఇంపోర్ట్ చేయకపోతే యూజ్ చేయలేము మనం. సో జస్ట్ క్లిక్ చేయగానే మనకు ఆ ప్యాకేజ్ వస్తుంది, ఆ ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది అంతే. సెమీకోలన్ ఇన్సర్టెడ్. ఓకే సెమీకోలన్ తర్వాత మనకు పర్టికులర్ ఫ్లవర్ ప్యాకెట్ కూడా కావాలి. సో ఇక్కడ నేను ఒక ఫ్లవర్ ప్యాకెట్ కూడా క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే those are the things. So next what happened, do post లో పోస్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు register.html లో do get ఉంటే do get, do post ఉంటే do post. బట్ ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది ఏంటిది, సర్వ్లెట్ కోడ్. అంటే సర్వీస్ లో రాసిన కోడ్ అంతా ఇక్కడికి వస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ గెట్. డూ పోస్ట్ అని చెప్పచ్చు. కానీ లాగిన్ డాట్ HTML ఏముంది, లాగిన్ డాట్ HTML లో మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ ఏముంది అంటే పోస్ట్ అనే మెథడ్ చేస్తాం. ఇది లాగిన్ సర్వ్లెట్. ప్రింట్ రైటర్ కాబట్టి ప్రింట్ రైటర్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. చిన్న మిస్టేక్ చేసిన డైరెక్ట్ పాయింట్ చేస్తుంది అక్కడ మిస్టేక్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ సీ ఇట్. ఓకే సో నెక్స్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు నేను రన్ చేయాలి అప్లికేషన్. రన్ చేయాలంటే నాకు సర్వర్ కావాలంటే ఆల్రెడీ టామ్కాట్ సర్వర్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ నేను ఎక్లిప్స్ నుంచి రన్ చేయాలి. మళ్ళీ ఈ అప్లికేషన్ నేను సర్వర్లో పెట్టాలంటే పెట్టలేను, లైక్ ఆ సర్వర్లో పెట్టాలి. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి విండో ఉంది కదా, విండోలో ఇక్కడ మనకి ప్రిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది. ప్రిఫరెన్సెస్లో సర్వర్ లోపల రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో యూ కెన్ యాడ్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇది ఉండకపోవచ్చు, సపోజ్ ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసిన తర్వాత టామ్కాట్ 7 ఉన్నాను. సో నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్.
ఓకే క్లిక్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ సర్వర్ అనే యాడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ ఆన్ సర్వర్. ఇప్పుడు యాడ్ చేసిన సర్వర్కి మీరు రన్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రన్ ఆన్ సర్వర్. ఓకే, ఇంకా డిపాజిట్ సర్వర్ చేయలేదు, జస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ లాగిన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అండ్ చేయి ఫినిష్. చేయని ఫినిష్ అని క్లిక్ చేసాను. సర్వర్ రన్ అయిన తర్వాత ఇట్స్ సేయింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్టింగ్ టు హోమ్ క్యాట్ అట్ లోకల్ హోస్ట్. ఇక్కడ ఏదో ప్రాబ్లమ్ చూపెడుతుంది. ఏంటి ఆ ప్రాబ్లమ్? ఫెయిల్ టు స్టార్ట్ ద కాంపోనెంట్. వై? బికాస్ there must be a problem. In which file there is a problem? Both are mapped to URL pattern deposit, which is not permitted. The servlet name deposit and deposit servlet. Okay, a deposit servlet అంటే బేసిక్గా మనం ఇక్కడ డిపాజిట్ అని ఇచ్చాం కదా. సో నేను ఎస్ఆర్సీలో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ఏంటి ఆ ఫైల్? డిపాజిట్ సర్వ్లెట్. సో డిపాజిట్ సర్వ్లెట్ డిలీట్ చేస్తున్నాను, అప్పుడు బెటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. ఎక్సెప్షన్ అక్కడ వస్తుంది, అక్కడ ఇచ్చి చూపెట్టాలి. Finish. Again you got that error, failed to start. Console check చేయాలి. కన్సోల్లో ఏమొస్తుంది మళ్ళీ? unable to start because login servlet are both mapped to the same thing. because అంటే web.xml ప్రాబ్లం ఇస్తుంది. web.xml డిలీట్ చేస్తున్నాను మొత్తానికి. ఓకే, మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. రైట్ క్లిక్, రన్ ఆన్ సర్వర్. నెక్స్ట్ ఫినిష్. డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఇట్లా బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అవుతుంది. ఎక్కడ? విండోలో వెబ్ బ్రౌజర్లో ఇంటర్నల్ బ్రౌజర్, డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ బ్రౌజర్. అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఎగ్జిట్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. దీంట్లో సమ్ నేమ్ కేకే. some 2000. ఏమైనా వస్తుంది ఇక్కడ? సమ్ ఎక్సెప్షన్. ఏంటి ఎక్సెప్షన్? null pointer exception register servlet.java 66. ఇక్కడ పిఎస్ అంటే పిఎస్లో ప్రాబ్లం ఉందని కాదు, కనెక్షన్లో ప్రాబ్లం ఎందుకు ఉందంటే నాకు ఓజేడిబిసి 14 అనేది యాడ్ చేయలేదు నేను, అందుకు ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? నేను లిబ్ అనే దాంట్లో ఓజేడిబిసి 14 అనే ఫైల్ పెట్టాలి. రైట్, ఇప్పుడు నాకు ఒక్క సెకండ్లో తెలిసిపోయింది అక్కడ ఎందుకు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఎందుకంటే చాలాసార్లు వచ్చింది కాబట్టి. అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకు ఈ ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అనేసి. అర్థమైందా? సో అక్కడ నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్ చాలా వస్తాయి, అది ఒక దగ్గర చూపెడుతుంది, కానీ అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ముందు దాంట్లో వాల్యూ లేదు కాబట్టి అక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. నౌ if you want you can restart the server once. If you want to stop the server, terminate here, again right click here, right click చేసిన తర్వాత you have this run on server లో next finish. ఇప్పుడు రిజిస్టర్.
registered successfully, right? KK. ఈవెన్ వెబ్ అనోటేషన్స్ యూజ్ చేశాను, వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ యూజ్ చేయలేకపోయాను. ఎందుకు? రెండో ఒక దగ్గర వర్కౌట్ అవ్వవు, మనకి ఎక్సెప్షన్ వచ్చాయి, అంటే వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అదే అనోటేషన్ ఇస్తే వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగాను. కాకపోతే అనోటేషన్స్ లో మనం వెల్కమ్ లిస్ట్ ఇవ్వలేము కదా. కమ్ అగైన్. అనోటేషన్స్ లో వెల్కమ్ లిస్ట్ ఇవ్వలేము కదా. వెల్కమ్ లిస్ట్ ఇవ్వలేం, కానీ ఇండెక్స్ బై డిఫాల్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు నేను ఏమి ఓపెన్ చేయలేదు, డైరెక్ట్ ఇండెక్స్ ఓపెన్ అయింది. ఓకే ఓకే. అంటే మీరు వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ రాయండి, రాసి వెల్కమ్ లిస్ట్ ఇచ్చుకోండి. దాంట్లో ఈ సేమ్ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒకటే యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ రెండింటికి ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. రాజ్, ఎనీ డౌట్స్? నో. సో ఇది మొత్తం ఎక్లిప్స్ లో చేయడము. కాపీ చేశాను, నెక్స్ట్ నుంచి మీరు రన్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు హెచ్టిటిపి సర్వ్లెట్ లో ఇనిట్ మెథడ్ ఉంటుంది కదా. ఉంటుంది, అంటే సూపర్ క్లాస్ కదా దాన్ని. సర్వ్లెట్ అనేది జెనిక్ సర్వ్లెట్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సర్వ్లెట్ కింద జెనిక్ సర్వ్లెట్, జెనిక్ సర్వ్లెట్ కింద అంటే సర్వ్లెట్ లో మెథడ్స్, జెనిక్ సర్వ్లెట్ లో మెథడ్స్ అన్ని నాకు హెచ్టిటిపి సర్వ్లెట్ అవైలబుల్ ఉన్నట్టే. ఇన్హెరిటెన్స్. అవును, కరెక్టే. సో వీఆర్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇట్, ఇనిట్ మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాం. చేసేటప్పుడు అది మళ్ళీ సర్వ్లెట్ కాన్ఫిగ్ ని ఎందుకు మనల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోమంటుంది? సర్వ్లెట్ కాన్ఫిగ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోమని వచ్చింది మనం ఇనిట్ మెథడ్ కాపీ చేసినప్పుడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఇంపోర్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను స్టార్ పెట్టేస్తే అవసరం ఉండదు. ఇండస్ట్రీలో మీరు స్టార్ పెట్టరు, ఇండివిజువల్ ఇంపోర్ట్ చేస్తారు. అది డిఫరెన్స్. మీకు ఎన్ని ప్యాకేజెస్ ఉన్నా పైన ఒక్కొక్క దానికి ఒక ఇండివిజువల్ ఇంపోర్టే ఉంటుంది సపరేట్ గా. స్టార్ యూజ్ చేస్తే అయిపోయింది కదా బ్రదర్, మళ్ళీ ఇండివిజువల్ గా ఇలా. లేదు, యాక్చువల్ గా మనం క్వాలిఫైడ్ నేమ్స్ మనం ఏం వాడామో తెలియాలి. స్టార్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కంపైలర్ అన్ని క్లాసెస్ ని వెతకాలి, ఆ క్లాస్ లో ఎక్కడుందో చూడాలి. అంటే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు చాలా పర్టికులర్ థింగ్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు నేను ప్రాసెసర్ టైం అనేది వేస్ట్ చేయలేం కదా. ప్రాసెసర్ టైం సర్చింగ్ కోసము, దీనికోసం వాటి కోసం కేటాయిస్తే మనకి అప్లికేషన్ స్లో అయిపోతుంది. దాని ఫాస్ట్నెస్ కోసము పర్టికులర్ క్లాస్ ఏది ఉందో మెన్షన్ చేస్తాము. స్టార్ అంటే మనకి కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, రిడ్యూస్ అవ్వదు. మనం ప్రోగ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తున్నాం, డైరెక్ట్ స్టార్ పెడితే మళ్ళీ వేరే రాయాల్సిన అవసరం ఉండవని, రైట్? బట్ కంపైలర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడాలి. ఓకే. సో ఇండస్ట్రీలో అయితే మనం నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ కూడా ఇవే అనోటేషన్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఇంకోటి ఇలా ఇండివిజువల్ ఇంపోర్ట్ చేస్తాము. ట్రై క్యాచ్ కూడా ఇండివిజువల్ రాస్తాము. ఇలా మనం అన్నిటికి ఒకటి ట్రై క్యాచ్ రాస్తుంటే కాని పని, ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో తెలియదు ఎప్పటికీ. ఒకసారి నాకు డేటాబేస్ కనెక్షన్ అది రాసిన మెథడ్ చూపించారు ఒకసారి. ఇనిట్ మెథడ్ డైరెక్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసింది ఇక్కడ. ఓకే, చూస్తున్నాను, కనిపించలేదు. నెక్స్ట్ రేపటి క్లాస్ లోపు ఇది ఇంకోటి ఎక్లిప్స్ చేయండి ఇప్పటి నుంచి, సరిపోతుంది. ఓకేనా? నేను ఇచ్చిన అప్లికేషన్కి మీ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా అవన్నీ క్రియేట్ చేసి పెట్టండి. ఫైన్ అండి. సో రేపు అప్లికేషన్ అయిపోతే చెప్పండి, నేను క్లాస్ తీసుకుంటాను. రేపు ఎల్లుండి ఉంటుందా బ్రదర్ క్లాస్? అదే అడుగుతున్నాను, నాకు తీసుకోవడానికి ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు మీ దాంట్లో కరెక్ట్ అటెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నాను, రేపటి నుండి తీసుకోమంటే తీసుకుంటాను. కానీ ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే తప్ప నాకు డిక్రీజ్ అవ్వదు ఇంకా వర్క్. మీకు ఈరోజు అంటే అసలు ఏం వర్క్ ఇవ్వలేదు, జస్ట్ ఎక్లిప్స్ లో పెట్టాలంటే. అసలు నెక్స్ట్ ఇది ఎక్లిప్స్ కూడా తెలుసుకోవాలంటే మీకు టైం పడుతుంది కదా, ఎందుకంటే కొత్త కాబట్టి దాంట్లో ఏ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేసి సెర్చ్ చేయాలని, రైట్? సో నెక్స్ట్ జేఎస్పీ స్టార్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను రేపు. ఓకే, రేపు కావాలంటే రేపు స్టార్ట్ చేస్తాను. మళ్ళీ జేఎస్పీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ జేఎస్పీలో
అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఏ అప్లికేషన్ మళ్ళీ జేఎస్పీ చేస్తాం మనం. ఓకే. మళ్ళీ జేఎస్పీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సర్వ్లెట్స్కి వస్తాను. లైక్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది. ఏంటా రీజన్ అని ఒక్కొక్కటి మెల్లమెల్లగా చెప్పుకుంటూ వస్తాను. ఓకే. ఓకేనా? మళ్ళీ క్లాస్ అయితే మళ్ళీ చెప్పండి బ్రదర్, క్లాస్ ఉండేటట్టయితే నాకు రేపు జాబ్ నేను ఉంది. అయిపోయింది అప్లికేషన్ అని. నాది ఆల్మోస్ట్ ఒకటే, అది జస్ట్ మీరు ఇచ్చిన ఆ HTML ఫైల్స్ని పెట్టి. అది కాదు ఇంపార్టెంట్, మీ ఓన్గా ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసి. అండ్ మీరు ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు ఓన్లీ ఇది లైక్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఒకటే ఉంటాయా? మీరు రెడీ అవ్వడం చేశారా? చెక్ బాక్స్ చేశారా? సెలెక్ట్ బాక్స్ చేశారా? కాంబో బాక్స్, ఏరియా? చేయలేదు బ్రదర్ అవన్నీ. మళ్ళీ అవన్నీ లైక్ సిమిలర్గా ఉంటాయి కదా. రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ పారామీటర్, బట్ ఎలా చేయాలి? ఓకే. గూగుల్ ద థింగ్స్ అది చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఆ ఫామ్ ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి? షూర్ ఆ రిక్వెస్ట్ పారామీటర్ కాకుండా ఇంకో వేరే పర్టికులర్ మెథడ్ ఏంటిది? ఓకే. అవి చేయగలిగితే బెటర్. చేస్తుంటే అది యూజ్ చేయండి మళ్ళీ. ఓకే. ఓకే. అంటే మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఇంతవరకు యూజ్ చేసిన రియల్ టైంలో ఎక్కడెక్కడ ఏమొచ్చాయి? ఫైల్ అప్లోడ్ ఒకటి, మెయిల్ ఒకటి, మళ్ళీ ఇంకోటి డౌన్లోడ్. ఇవి కామన్ థింగ్స్. ఇవన్నిటికీ కోడ్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. అది జస్ట్ మీ దాంట్లో పెట్టడం మాత్రమే. పెట్టి ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అని తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఈ పర్టికులర్ రిజిస్ట్రేషన్లో ఎన్ని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో అన్నీ యూజ్ చేయండి. అప్పుడు మీకు అవేర్నెస్ మొత్తం పెరిగిపోతుంది ఇంకా. ఓకే. దాంట్లో లైక్ సపరేట్ ఇండివిజువల్గా చెప్పడం ఏముంటుంది, మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం మాత్రమే ఉంటుంది. రోహిత్ గారు, ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ కి మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ ఒక సర్వ్లెట్, సపోజ్ లాగిన్ సర్వ్లెట్ తీసుకుంటే దాంట్లో మనము కనెక్షన్ రాస్తాం. రాసిన తర్వాత ఇంకా ఏ సర్వ్లెట్ లో కూడా లాగిన్ అవసరం లేదు కదా. ఐ మీన్ లైక్ ఇనిట్ మెథడ్ ఏం అవసరం లేదు కదా, రన్ చేయాల్సిన అవసరం. కానీ డేటాబేస్ కి ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి కదా. లాగిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ డేటాబేస్ నుంచి వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి కదా. ఓకే, సో ప్రతి దాంట్లో ఇనిట్ ఉండాలా? అది ఉండదు. మనం రియల్ టైం కాదు, ఇంకా మెల్లమెల్లగా దాన్ని చేంజ్ చేస్తారు. రాసుకుంటాం లేదా కనెక్షన్ కూలింగ్ ఉంటుంది. కనెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ. అది మీకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఇది ప్రాబ్లం తెలియాలి. మనము రాసింది 2 సర్వ్లెట్లు, ఒక 4-5 కనెక్షన్స్ రాస్తే అప్పుడు ఇన్ని ఫైల్స్ లో సపరేట్ గా కనెక్షన్ ఇవ్వకుండా ఒక దగ్గర ఇచ్చి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. Yes, everyone is good. Can I answer the question? Okay. You have to wait for us to do. రేపు నాకు ఇంటిమేట్ చేయండి రాజ్, దాన్ని బట్టి నేను చెప్పేస్తాను క్లాస్లో. ఓకే. ఓకే. కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. సరే. ఓకే.